Hello everyone, welcome back to Russian with Nastya. Personal pronouns are the most used words in every language. We can use them instead of the name of the person or the subject. Today we are going to conjugate personal pronouns in all Russian cases. This lesson is basic and very important for your speaking skills. Let's start with nominative case first person singular. Это я, Nastya. Я is in nominative case. Genitive case. У меня есть книга. Dative case. Анна дает мне книгу. Now let's continue with second person singular. Nominative case is Это ты, Майкл. Genitive case. У тебя есть книга. Dative case. Анна дает тебе книгу. Let's continue with accusative case, first person singular. Майкл ждет меня на остановке автобуса. Instrumental case. Майкл гуляет со мной. Prepositional case. Майкл иногда вспоминает обо мне. And now second person. Accusative case. Майкл ждет тебя на остановке автобуса. Instrumental case. Майкл часто гуляет с тобой. Prepositional case. Майкл часто думает о тебе. Let's continue with plural, first person. Nominative case. Это мы, Анна и Настя. Genitive case. У нас есть новые книги. Dative case. Антон дает нам новые книги. Nominative case. Это вы, Майкл и Анна. Genitive case. У вас есть новые книги. Dative case. Антон дает вам новые книги. Now, first person plural in accusative case. Майкл ждет нас на остановке автобуса. Instrumental case. Майкл часто гуляет с нами. Prepositional case. Майкл часто вспоминает о нас. Now, second person plural in accusative. Я жду вас на остановке автобуса. Instrumental case. Я часто гуляю с вами. Prepositional case. Я часто вспоминаю о вас. Now let's continue with third person. He, she, it and they in plural. Let's start with he. Nominative case. Это он, Майкл. Genitive case. У него есть новая книга. Dative case. Анна дает ему новую книгу. Accusative case. Анна ждет его на остановке автобуса. Instrumental case. Анна часто гуляет с ним. Prepositional case. Анна часто вспоминает о нем. And now she. Nominative case. Это она, Анна. Genitive case. У нее есть новая книга. Dative case. Майкл дает ей новую книгу. Accusative case. Майкл ждет ее на остановке автобуса. Instrumental case. Майкл часто гуляет с ней. Prepositional case.
Майкл часто думает о ней. Let's continue with plural. Они. Nominative case. Это они, Майкл и Анна. Genitive case. У них есть новые книги. Dative case. Я дам им новые книги. Accusative case. Я жду их на остановке автобуса. Instrumental case. Я иногда гуляю с ними. Prepositional case. Я часто думаю о них. That's all for today. I hope this video was helpful for you. Feel free to ask any questions and comments. Connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. And I'm waiting for all of you on my private lessons via Skype. Спасибо за внимание. До свидания.